Попытка номер два. Попытка номер два, ребята. Прошу у вас прощения за то, что с первого раза не получилось. Сейчас я Чарльзу дописалась. Написала Чарльзу: Чарльз, окей, Чарльз is here. So... Сейчас все. Буквально 2 минуты. Минута, даже меньше. Charles, please send me a request if you can. I will. У нас какие-то проблемы технические. Почему-то я не могу добавить сейчас Чарльза в чат. Окей. Waiting. We're waiting for you. Итак, ждем Чарльза. Yes, hey guys. finally. Yeah. Hi. Wow, nice haircut. It's like post-seasonal haircut. Okay, hi. I'm fine. How are you? Everything is good? Good. I see you're staying out in the sun and doing some exercise, huh? Yes, yeah. I have a chance to do it. So now I'm going to Russian, okay? Друзья, Чарльз подключился. Он здесь с нами. Для тех, кто не в курсе, Чарльз Энг — это прошу прощения, серебряный призер RDS 2019, действующий пилот команды I'm All Russia, поэтому давайте все ему накидаем смайликов и давайте начнем задавать наши вопросы. So, Charlie, how are you doing? How is everything? I'm okay, just staying home most of the time, trying to stay alive and but I'm doing a lot of sim drifting with my drift simulator at home. So I just competed last weekend in an online competition, so everything is good. Yeah, just trying to stay busy. Okay, nice. So Чарльз рассказал, что он сейчас большую часть времени, как и мы все с вами, находится дома. И что он делает? Он играет в онлайн-игры, у него есть симуляторы. И на прошлой неделе он как раз-таки участвовал в каком-то дрифтовом соревновании онлайн. So what was the results of your competition, last week competition? It's not as good as my real life result. I got in top 32 and got in a few times. One more time battle with Ken Gushi. He's a Formula Drift driver, also my good friend. And we had two one more time. So 6 runs, and then we are like having a lot of fun. But he won in the end, just by a little bit. But it was both our first time competing in the e-drifting world. So yeah, it was really exciting. But those guys are really good because I know they play every day for 10 hours or something. So for us, it's really hard to catch up. But I'm trying to catch up now because I want to be just as good as my real life results. So I'm trying hard. Окей. Я спросила, каковы были его результаты соревнований на прошлой неделе. Он ответил, что очень сложно, потому что ребята, которые с ним участвуют, они просто по 10 часов, представляете, тренируются, по 10 часов тратят на все, и он играл онлайн с Кеном Гуши, и даже было у них несколько one-more-таймов. В общем, ребята веселятся как могут, да, у ребят все отлично. Okay, Charles, there are lots of questions about you and Russia, of course. Okay? Let's start with these questions. Очень много вопросов про Чарльза и Россию, поэтому мы начнем именно с этого блока вопросов. Первый вопрос был такой: хочет ли Чарльз переехать в Россию? So the first question is, do you want to move to Russia? Well, I want to move to a lot of places, but yeah, Russia is definitely one of the countries that I really love because of the people and everything. But who knows? Not right now. Definitely not right now. We cannot go anywhere.
but who knows in the future, you know? Чарльз сказал, что, ну, кто знает, возможно, я перееду. Конечно же, не сейчас, сейчас неподходящее время, но, возможно, я перееду. Он очень любит Россию, говорит, хорошая страна. So, was it your first time in Russia in 2019? Well, for a long time, yes, but before that, in 2012, I think, I raced there before in the Moscow Raceway, but not in drifting because I was still racing a touring car in Europe at that time. Yeah. So I actually did my also best qualifying result in Moscow Raceway. I got in Q2, which was quite difficult at that time with my car. So I think Russia just has something special for me, and every time I go there, I seem to get a really good result, even in racing, not just in drifting. So. Вау, nice. Я спросила у Чарльза, был ли это его первый раз, когда он в 2019 году приехал в Россию участвовать в РДС. И он сказал, что нет, он уже был, и это были кольцевые гонки, и он даже выиграл квалификацию, и это было все на Moscow Raceway, поэтому Россия для него не только приятная страна, но и результативная страна, не только в дрифте. Okay, but you are our vice champion, so that's nice, you know. Yeah, thanks for reminding me. You already forgot about it. Yeah? No, it's a good feeling to be reminded of that, you know. Okay. So, how do you think, what Russian fans think about you? There was such a question. Wait, I'm now gonna translate, okay? Был такой вопрос, как ты, задай Алише, пожалуйста, вопрос, что он думает, что русские фанаты думают о Чарльзе? Okay, now you have time to answer. I think in the beginning, they probably think, what is this Chinese guy doing here, you know? Or yeah, maybe they never thought, oh, Chinese driver can drift. Or, you know, I feel like most of them don't have a good understanding of, you know, Chinese people and drifting. They cannot make the connection. So I think that's the first impression. But after one season, I guess I made some fans and I have some followings, and Russian fans have always been treating me very nice. They send me some supportive messages, and so it's really, for me, I feel really happy to have support like that, especially in a foreign country. So I think I think the feeling that they have for me has changed throughout the season. So from the beginning, as a stranger, as a, you know, another Chinese driver, and to the end, I'm kind of what do you call it? Just so RDS and me kind of become one in the end of the season. Yeah. So everybody knows me, and you know, I'm happy to be there. Yeah. Wow, that's nice. So, вопрос был о том, да, что он думает, как российские фанаты к нему относятся, и он сказал, что вначале, конечно же, наверняка у российских фанатов была небольшая несостыковка, ну как так китайский пилот еще и собирается дрифтить, они немного не могли понять эту связь, но потом со временем все становилось лучше и лучше, и вот сейчас уже он чувствует себя частью такого российского дрифт-комьюнити и говорит, что очень классные фанаты в России, поэтому в любом случае спасибо вам за то, что вы даже сейчас смотрите, это здорово. So, and you know, people now are writing for you that Charles is the best, so there is support from our fans. Okay, the last question about Russia, of course, about Russian girls, you know? People say that girls in Russia are very beautiful, probably the most beautiful in the world. What do you think about it? Okay, now I'm going to translate. Yourself, right? Okay, now, okay, thank you. But anyway, я спросила, был вопрос от нашего подписчика, что он думает о российских девушках. Ведь говорят, что российские девушки самые красивые, русские девушки самые красивые. So? Yeah, I don't disagree. I totally 100% agree with what you just said. Yes. And also there are a lot of them also, not just some of them. Like a lot of them are, yeah, very pretty. They're very sexy, and you know, and the most important thing is like I think they really have a very strong character.
Like I think Yes. all the Russian female or Russian women that I worked with in RDS, they have a very strong character, and then they are very driven in what they Мгм. do, really good work ethic. So yeah, I think I can only say good things about them so far. Окей, окей. So, Чарльз сказал, что действительно он на 100% согласен, что русские девушки самые красивые. Более того, девушки, с которыми он встречался в РДС, они еще самые работоспособные и самые сильные. Поэтому, говорит, я не могу не согласиться с этим утверждением. Окей, thank you. But according to our Russian Drift Series Championship, okay, what Mm-hmm. what is the difference you can see between RDS and D1? Я спросила по поводу различия между D1 и RDS. Такой тоже был вопрос от господина Руслана Андреева. This is the question from our followers, so... Okay, I have to be honest with what I say because some people like one series more than the other. So yeah, sorry if I say anything that offend you. But I think for me, in the very beginning, because I grew up watching D1, so I thought, oh, D1 must be the greatest championship in the world, even better than Formula D and every series in the world, right? But after racing there for 2 years, I see a lot of things that outsiders don't see. The organization and everything. I mean, the drivers are great because a lot of them are legends. But I think in terms of organization, international viewers, and the whole marketing side of things, I think RDS definitely has done a better job. And I also feel like when I'm in RDS, I feel the fans, they are so passionate. And we can always interact even at the track. And so it's like so much more interaction with the fans. And that's just my feeling. But if you talk about the driving part, I think D1 has a little bit different driving style because of the DOS system. They use the computer to judge how fast you enter the corner and how quickly you get to angle, the fulidashi, you guys always say. But I think it's a lot focused on that more than the line. And in RDS, it's a little bit a mix of Formula Drift style, which is really important to ride the outside zones and clipping all the inner clip, making all the, hitting all the marks on the track, and at the same time have a very good fulidashi. So I think RDS is a little bit mixture of FD and D1, and D1 is strictly a lot depend on the DOS system, at least for qualifying. So. I'll let you translate first. Yeah, I'm gonna now from the very first part, okay? Вопрос, повторяю, что был вопрос о том, в чем различие, на его взгляд, между D1 и RDS. Он сказал, что, естественно, он с детства следит за D1, и это было его мечтой, и он 2 года там провел. И что касаемо взаимодействия с фанатами, какой-то организационной части, конечно, здесь у РДС есть немножко больше преимуществ, потому что он чувствует присутствие фанатов на треке, он чувствует поддержку, он чувствует то, что организация немножко лучше. Что касаемо стиля вождения, стиля езды между пилотами, которые ездят D1, и пилотами, которые ездят в РДС. Во-первых, все в Японии зависит от системы DOS, как вы понимаете, да, а во-вторых, он говорит, что такое ощущение, что русские пилоты немного больше внимания уделяют фридаше, нежели линии, но, говорит, наверное, это такой стиль, поэтому он говорит, ну, это на его мнение, вот такие есть различия. Okay, thank you. Now I'm gonna ask you another question. This is really interesting type of streaming while we try to translate it into Russian. But anyway, people wanted to talk to you, so let's give them a chance. We all know that you came to drifting from circuit training, from touring. So what do you like more? Okay, now I'm gonna translate. Чарльз к нам пришел из кольцевых гонок, так вот вопрос был такой, что ему нравится больше, дрифт или кольцевые все-таки гонки, дрифт или кольцо? Вань, можешь не писать по-китайски, я это не прочитаю, он это тоже не прочитает. Okay, so
Well, to be honest, if you just talk about the feeling of driving, I definitely enjoy more drifting because you are more freestyling, you're being yourself, and then you're almost like showing off to the fans what you are capable of doing. So in that sense, I definitely love drifting a lot more. But in racing, it's more about the whole teamwork, getting that last 0.2 seconds faster and try to be first in qualifying. So it's a very serious technical game compared to drifting. But I think a good drifter should always do at least a little bit of circuit racing just to understand the principle of driving, understand the physics of a car. And that will definitely help you more in drifting because then you understand the car, how it works, suspension, everything. I'm not trying to get too technical, but you get what I mean. No, so it's okay. It's okay. Every good drifter should at least do some road racing just to get experience. It will help you for sure. That's nice thought, you know? So, Чарльз сказал, что, конечно, по ощущениям, потому что он чувствует, ему нравится больше дрифт, потому что это свобода, это такая импровизация иногда, но то, что ему нравится в кольце, это командная работа, это то, что ты борешься даже за миллисекунды, и не только ты борешься как пилот, но и вся команда борется за миллисекунды. И еще он высказал одну интересную мысль, что, возможно, каждому пилоту в дрифте нужно попробовать себя в кольце, чтобы просто технически всю эту историю лучше прощупать. Поэтому это очень интересная мысль. That was nice thought about like every drift pilot should test himself, yeah, in circuit, yeah. So that's nice. Charles, what is your relationship, so to say, if we call it like this, with Mercedes company, and do you want to try this platform in drifting? Okay, now I'm going to translate. Был вопрос от подписчика, какие у Чарльза взаимоотношения с компанией Mercedes, и не хочет ли он попробовать на Мерседесе проехать в дрифте? Okay. So since 2011, I think I've been working as an AMG instructor mostly in China. So it's mostly regional. So I'm working around 70 to 100 days a year as an instructor, sometimes as an ambassador. So we take the VIP guests, customers out to the track and teach them how to drive, sometimes explain to them the performance of the cars, and basically just helping AMG to sell more cars. And that was part of my job before, but I haven't done that for 2 or 3 years now. So I don't have a contract with them or anything like that, but I definitely have worked with AMG for a long time in China in the past. And so we actually almost had a project together to build a drift car with Mercedes C63. But in the end, it didn't work out because of some problems. But anyway, that was part of the plan before, but not now. So now I'm free. Okay, that's interesting. Thank you. Чарльз сказал, что с 2011 года он работал инструктором в AMG Mercedes там, в Китае, но последние 2-3 года он уже этого не делает. Конечно, никаким особым контрактом они не связаны, но у них была идея сделать определенный проект, но, к сожалению, ничего из этого не получилось. Но вот такие у него взаимоотношения с компанией Mercedes, поэтому если тот, кто задавал этот вопрос, сейчас смотрит эфир, на твой вопрос был дан ответ. Следующий наш вопрос будет по поводу Ниссана и iMolnии, да? Ниссана и iMolnии. Okay, Charles, there is a question about your car, Nissan S6, yeah, and about the car of Dmitry Dobrovolsky. As you know, I told you that I'm going to ask this question. So, which car do you prefer is he watching? more? Is he watching now? No. So you can say everything. Okay. So let's just first talk about Boss S14. To be honest, that's the fastest SR20 engine
S chassis that I've driven. That's really honest opinion, I'm because I've sorry. driven. This is for Nissan, yeah? This engine is for Yeah, Nissan? Okay. it's basically the stock engine that came with the car in Japan, like a turbo version. We call them Okay. SL20 GT. So it's a turbo power, a 4-cylinder, 2000 cc stock engine. But I think Dima's car was making close to 600 horsepower or something. So it's really responsive. The rev is very crisp and very easy to drive. So I really enjoyed it a lot. So if you compare that to my own 180S6 with a V8, my V8 has definitely more torque, but power-wise, it's not that much different. I think mine is 650, and Dima's is like 580 or 600. And Yeah. not even at the full potential yet when I was driving. So yeah, all in all, it was, I would say, the fastest SR20 S chassis I've driven. So. Окей. Ребят, я не перевожу дословно, потому что это займет очень много времени. Я пытаюсь передать вам суть ответа. Я думаю, что, в принципе, все так или иначе понимают английский, и поэтому вы так или иначе понимаете, да? Был вопрос про различия между Nissan и iMolni, где ему удобнее, что ему больше нравится. В принципе, он сказал, что у Nissan немножечко быстрее, 650 лошадиных сил, и у него стоит стоковый мотор, и, в принципе, у него одинаковое практически отношение к этим машинам. Ему нравится и Nissan, ему нравится и iMolni, поэтому, в принципе, все хорошо. Господин Сафин, эту бабу зовут Алиша, я пресс-секретарь РДС, приятно познакомиться. Окей. Thank you so much. Like I'm answering shortly, okay? Not to say it in a full size, but anyway, we can understand each other. Charles, can you please name top 3 Russian drifting athletes? Like, who do you like more? Сейчас я попросила назвать топ-3 русских дрифтера, русских атлета, по его мнению, естественно. So they are in RDS or Russian, or just Russian pilots? You can say like maybe RDS, like in drifting, okay? Like, so can I say Hibino, or he has to be Russian, or? No, he is our in athlete, RDS, so. right? In RDS, in RDS. Yeah. Yes. Okay. First of all, I like Daigo a lot because I was really I looked up to him a lot in the past because he has always been a champion. He has been teammates with me, not the first time. The first time was in 2010 in Formula Drift Asia. I was teammates with him, so I was like, wow, this guy wins everything. So he's so cool. So he's won, but today I beat him, so I'm super happy. Almost 10 years after, yeah? Almost 10 years after. But we haven't competed against each other for a long time anyway. I actually beat him in 2018 too in King of Nations, but anyway. So I'm happy that somebody I looked up to now became my rival, and then I start to beat him sometimes, and that's a really good feeling, you know, how it's like you're growing up watching someone and now he's next to you. Okay, so he's won, and I like Gorcha's style. Gorcha has really good driving style. Even before I came to RDS, I always liked his style, and we drove not with each other, but we drove at the same place. For example, in FIA, and I think in Formula Drift one time in the USA. So yeah, maybe he was. Gocha is watching you now, you know. Yeah. Gocha, мы тебя заценили. Твой смайлик тоже. Hey, brother. So I love your jam, by the way. My mom loves it, so it was really. Your he mom gave me some loves jam. Gocha? No, Gocha gave me some jam that his mom made. So we're having it for breakfast every day, you know. Wow. So anyway. Wow, that's nice. So okay, 2 guys, one more guy, right? One more guy is
would say Arkady because he's a guy who I like and hate at the same time because sometimes he likes to complain, after some calls, but in the end he's a really nice guy. I like him, and he has good driving skills also. But sometimes he complains a little much. But yeah, we all know that it's life. It's cool. We all sometimes complain a little, Okay, but thank these three you. guys, yeah. Thank you for your list. Now I'm gonna translate it, okay? So, первым человеком, кого назвал Чарльз, это Дайго. Он сказал, что в 2010 году он просто практически поклонялся ему и был полностью в него, скажем так, влюблен в хорошем смысле, но в прошлом году он его победил, но говорит, это, конечно, не то, что я пытаюсь его победить, он просто очень восхищается Дайго, его ездой, это парень, который побеждал все вокруг, все соревнования, и говорит, конечно, очень круто иметь такого соперника и тоже иногда превосходить его в чем-то. Второго человека, которого он назвал, это Гоч, который нас сейчас смотрит. Гоч, тебе большой привет. Он сказал, что он Гоч узнал еще до поездки в РДС. Они встречались, по-моему, на Формуле Дрифт, и они также встречались на FIA IDC как-то. И он говорит, что ему нравится стиль, особенно нравится мороженое. Ему очень нравится варенье, которое Гоча ему передал. Да, мама твоя Гоча делала, да, насколько я поняла. Говорит, каждое утро мы его едим, и, говорит, я его прям люблю очень сильно. Ну и, конечно же, третьим топом он назвал царя Аркадия Петровича Цареградцева. Сказал, что у него очень хороший стиль, он его любит и ненавидит одновременно, поэтому вот такая история. В общем, топ-3, по мнению Чарльза Энг, это Дайго, Гоча and Царь. Царь, it's like Цареградцев, yeah? Wow, you have nice taste, Have you ever tried winter drifting? Когда-нибудь он пробовал winter drifting? So, how do you like it? Of course you tried, I'm sorry. Yeah, of course. That's where Gotcha gave me his mom's jam, right? Yeah. But, Okay. Yeah. Honestly, it's difficult because it's something completely new to me. When I drove in the snow before as an instructor in China or in Sweden for AMG, we always use the tires with the spikes, like with the pin on the tires. Yeah. Like quite long, so they have grip. But they don't have so much grip like in the dry or in the rain, but definitely a lot more grip than in Krasnoyarsk with the really small pin tires. Yeah. So that's a challenge for me, and I think just the setup of the car and everything are totally different than summertime, and I really learned a lot from a lot of drivers, like even Gocha. What's the other drivers I learned from? Losev is really good in the winter. Yes. And just pretty much a lot of people. Another friend of mine, Alexander and Damir, a lot of good guys in Krasnoyarsk. They've been training for years, so I definitely could learn something from these guys. And it was a great few days experience for me. So do you want to repeat it again? I definitely want to come back every year for 1 or 2 rounds, but it depends on my work schedule and life schedule. So I cannot go there for all 6 rounds for sure. Okay. But yeah, I'll try to go more next year. Okay, thank you. Я спросила про зимний дрифт, потому что у него был опыт первого зимнего дрифта здесь, в России, в Красноярске, и он говорит, да, это как раз были те соревнования, когда Гоча дал мне варенье. Что он сказал? Что у него был уже опыт езды на шипах, когда он был вот как раз-таки инструктором в АМГ, но никогда, естественно, он в дрифте этим не пользовался, и это был очень классный экспириенс. Говорит, у Осипа просто бешеный стиль по зиме, он очень классно едет, очень-очень классно едет Дамир. Ну и, конечно же, ему очень бы хотелось почаще приезжать хотя бы раз или два каждый год, пытаться наверстывать что-то в зимнем дрифте, но он, увы, не может этого делать, потому что слишком плотное рабочее у него, рабочее расписание, забыла как слово по-русски. В общем, рабочее расписание, если ему будет позволять, он приедет обязательно. Everything is okay? You can hear me good?
Yeah? Yeah. It was breaking up a little bit just now. It was. It's Is it okay okay now? now. Yeah, Yeah, it's it's okay okay now. now. Okay. Okay. We're Yeah, just checking the back to normal. connection because sometimes, we're losing the connection here in Russia, so it's nice to check it from time to time. Okay? So what are your plans for the upcoming season? Какие у него планы на грядущий сезон? Well, if there's any, I hope. I hope the Yes, season will resume as soon as everything is back to normal. And first of all, I hope everyone stays safe and try to stay healthy so we can have some sort of race going on. But now is not the best time to have a race, I guess. that's But if the true. race is back to normal and our life back to normal, the plan is to, first of all, I won't miss any race this year because last year I had to miss one race because of my contract with It was Honda. Nizhny, yeah? It was Nizhny Yeah, Novgorod? because Yeah. I had a contract with China Honda, like it's a Yes. factory team, so I had to drive 3 races for them in the TCR races. So I couldn't break the contract, so I had to go to that one, even though I just got on the podium in second round. So that was a pity. So this year I try to attend all the races, and I make sure there's no clashing with my other schedule, which Okay. I We will hope. put RDS We in hope. priority this year. So yeah, that's the plan. Окей. Я спросила по поводу планов на грядущий сезон. Несмотря на то, что он откладывается, мы все-таки надеемся, что он состоится. Мы знаем, что он состоится. И также Чарльз говорит, что сейчас главное, чтобы все были здоровы, чтобы сезон наконец-то же уже начался. И поэтому он надеется, что ни одну гонку он не пропустит, как это было в прошлом году. Насколько вам известно, насколько вы помните, если вы следили за этим, он пропустил гонку в Нижнем Новгороде, потому что у него был обязательный контракт еще с командой Honda, и даты просто наложились, поэтому он пропустил этап в Нижнем. В этом году он собирается не пропустить ни одного этапа, проехать все возможные гонки, которые могут быть, и, конечно же, улучшить свой результат, если это будет возможным. So we're wishing you good luck, and we hope that the season is going to start soon, and everybody is going to be safe. So we hope that everything is going to be okay. You remember I told you about idols, maybe somebody who inspires you in drifting or in life. That was a question from one girl, from Sofia Malgina. So, я спросила у Чарльза, есть ли у него какой-то идол, человек, который его вдохновляет. Давайте послушаем, что он скажет. You guys know Bruce Lee, right? What? Sorry? Bruce Lee, Bruce Lee. Yes, of course, Bruce Lee, we know. Yeah, Bruce Lee it's also a inspiration for me because he's also a Chinese guy, and he's doing great stuff overseas in America and in other places in the world. So I just hope that one day I die, people will also remember me the same way. Or like Charles Oh my explained God, the difference. that was said. You know what I mean? Something like that. No. I really mean it. Like I want people to remember me. Okay, in the past, this guy has traveled all the way from Hong Kong to Russia to other places, and try to be the best, and always give his best. So that's something that Bruce Lee inspired me. So yeah, I guess he's like an inspiration. Wow. So, Too serious. That was serious, but that was right. That was nice, Чарльз сказал, что его кумиром является Брюс Ли, человек, которого знают. Естественно, мы знаем его в России. Он известен на весь мир, и этот пример Брюс Ли его вдохновляет. Он произнес такую фразу, что я тоже хочу, чтобы после моей смерти люди меня помнили и по всему миру. Собственно, давайте не будем думать о плохом, но давайте пожелаем тоже Чарльзу, чтобы его мечты осуществлялись. Если вам тоже нравится Брюс Ли, ставьте лайки или какие-нибудь пальцы вверх. I said that if you like Bruce Lee also, so put the emojis. So maybe they will. But in drifting, who inspires you in drifting or in racing? Кто его вдохновляет в дрифте или вообще в целом в гонках? In drifting,
because in different stage of my drift life, I look up to different pilots as an inspiration. So maybe in the very beginning, maybe over 10, 15 years ago, I always looked at videos from Team Orange or all those Japanese option videos for drifting in the early D1 days. And later on, I think in 5-10 years ago, I'm always looking up to Daigo Saito. Now he's my teammate. Yeah. And in the recent years, I like watching a few guys drift like Gotcha. I like watching Gotcha's chase. I like watching James Dean. And I also like watching, in Japan, I like watching Yokoi. So he was also my teammate when I drove in D1. So these guys also, they all inspired me in some way. Like we all have different driving style, of course, but these are the guys I can look at them and try to sometimes learn something from them and try to correct some of my things that I'm not as good and keep the things that I'm good at. So these are the people, yeah. Do you remember? Yeah, I remember. Okay. So, yeah, please translate. Yeah. вопрос был такой, кто еще вдохновляет его вообще, в принципе, в гонках или кто вдохновляет его в дрифтинге. Ну, конечно же, он назвал Дайга, который сейчас является его сокомандником в команде I'm All Rush. Он сказал, что это человек, за которым он, в принципе, всегда следил. Также он назвал японскую команду Orange Team, сказал, что тоже ребята его вдохновляют. Ну и, в принципе, он назвал нашего Гочу, сказал, что тоже проезды Гочи его очень вдохновляют, и они ему нравятся. Также сказал, что его вдохновляет Джеймс Дин, и Йокой. Это пилот, который был однажды тоже его сокомандником. В общем, вот этих людей он перечислил, и если вы тоже с этим согласны, давайте поставим лайки. Нас не очень много, наверное, немногие могут выдержать двухязычный стрим, но, тем не менее, люди, спасибо вам за то, что вы нас смотрите. I'm just very grateful for people who are still watching us, because it's not easy to listen in English than in Russian. People don't have a lot of patience, but thank you all the people that you are watching us. Yeah. I will learn Russian little bit by little. Yeah, what about learning Russian? Что насчет того, чтобы учить английский? Russian, чуть-чуть. Чуть-чуть? What Russian words do you know? Какие русские слова ты знаешь? Just привет. Привет. Спасибо and давай. And пожалуйста. Yeah, пожалуйста. Чуть-чуть. Как дела? Yeah, how are you? And, okay. Вкусно. Yeah, wow. Вкусно. And I don't know, I can listen like some words, but I cannot practice. But okay, I'll try to practice more this season. I promise. Yeah, let's do it. Let's practice. I'm gonna talk to you in. Oh yeah, that one too. The bad word. Can I say it? The one start with a Z. Say. Zabis. Yeah, that's nice. Zabis or Zabis. I cannot pronounce it, but you can. The first was nice. Amazing. Pronunciation is nice. Okay, спасибо. But yeah, you can combine together, Спасибо, and then this word, okay? It means that it's super cool. Thank you. Спасибо, it's amazing. Zabis. Yes. Okay. It's now everybody are going crazy, because it's nice. Everybody likes this stuff. Huh? Yeah. Crazy. So, but I'm gonna teach you a little bit more Russian words, okay? Yeah. Offline. Yeah. Okay, offline. That's nice. Ну, вы сами все слышали, да, какие слова он знает. В общем, говорит, что будет в следующем году говорить немножко побольше. Okay, Charles, we have a little more time for our discussion, but what about car for the next season? What is gonna be? Какая машина у него будет на следующий сезон? It's funny because I actually using my friend's car from Thailand. Because I thought the season would start so soon, we don't have time to ship the car back. So because my own car stays in Japan, so every year you have to travel
back to Japan and come back to Russia, right? So we thought we didn't have time to fix the car or ship it back to Russia for first round. So I used my friend's car from Thailand and ship it directly from Thailand to Moscow. And the car is in Moscow now. It's a 2JZ engine, same chassis as the one I used last year. It's a 180SX, but a different engine. It's not a V8. It's a Toyota Super engine. It's called 2JZ. I think you heard, because a lot of people also use that engine in Russia. And it's making around 800 horsepower. So more power than last year, but it's not a V8. So yeah, 800 power, 800 horsepower, yeah? Yeah, at maximum. So I'm not always gonna go up to maximum. Maybe. Yeah, I hope it doesn't break, because when you turn it up, sometimes it's too much for the car. So 700 to 800. It won't break. It won't break. Yeah, for sure, it won't break. Я спросила его по поводу машины на будущий сезон, какая она будет. Он сказал, что он же думал, что сезон начнется вовремя, и поэтому здесь уже в России находится его Nissan 180SX. Правда, он на 2JZ, у него немножко больше лошадиных сил, 800 лошадиных сил, но он, наверное, не будет использовать их во всю мощность, чтобы, не дай бог, что-нибудь не сломалось. Будет, в общем, действовать по обстоятельствам. Ребята, для тех, кто не понял, шутки с матами, это была просто шутка, слова, которые знает Чарльз. Никто вас не заставляет материться, естественно, и мы не поддерживаем маты в прямом эфире ни в коем случае. Okay, Charles, maybe I'm going to ask you the last question, okay? And then we're going to choose the most interesting question, okay? Okay. About the thing. Do you have a very important thing in your life that you always carry with you? Bring everywhere with me? Yeah, maybe some lucky thing. Вопрос был такой, есть ли у него какая-то вещь, с которой он не расстается? Yeah, my mom has like a little, I forgot what to call that in English. It's like a little fortune thing, like a safety thing from the temple that he gave me. So that's for safety, Basically, I carry everywhere for my races, for my drifting events. So that's something I carry with me even to Russia. Yeah, wow, that's nice. Он сказал, что у него есть такой небольшой талисман, который ему дала его мама, и он его везде с собой на удачу возит, даже он возит ее на этапы в Россию, потому что эта вещь для него очень важна. Okay, so let's choose the most interesting question. As far as you remember, maybe something was interesting for you? Oh, just now? Yeah. Or you need to take a time. Мы выбираем самый интересный вопрос. Wait a minute. From the question they asked just now? From the question I've asked you, yeah, this is the question of our followers. Wow, I forgot already. Okay, I'm gonna brief. It was 3 questions about Russia. Okay. It was a question about your favorite pilot, your idol. It was the question about your Mercedes, about your engine, about your plans. So if you don't have an answer yet, so you can text me like in an hour or tomorrow. Yeah, I know. The question about idol, because it was good. It got me thinking. Отличный вопрос. So, thank you, nice. Чарльз выбрал автора вопроса. This is the girl's question, Это был вопрос от девушки Мальгина София, которая спрашивала у Чарльза о его идоле. Ты получаешь канистру акционного масла iMol 4 литра. Это тебе, пиши нам обязательно в директ,
мы с тобой свяжемся. Charles, I'm very grateful for you that you've spent with us almost 1 hour. I know that it is almost evening time, yeah, in China, but thank you so much. I'm very grateful, and I hope we're gonna meet soon. That's amazing. Ребят, мы прощаемся с Чарльзом. Сейчас Чарльз нам что-нибудь пожелает. So maybe you want to say something for our for your Russian fans? So what do you say? Пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, спасибо. And удачи. Удачи. Thank you. Удачи. Thank you so much. Thank you. Thank you, Charles. We miss you. We are waiting for you, and we hope that everything is gonna end as soon as possible, Yes. and we're gonna meet very soon. So thank you so much. Thank Stay you, safe, Charles. everyone. And Thank you. пока-пока. Пока-пока. Thank you. Bye-bye. Спасибо. Bye-bye. Спасибо. Ребята, вот наш стрим с Чарльзом подошел к концу. Он был такой очень экспериментальный, но очень интересный, на мой взгляд. Спасибо вам большое за ваши комментарии, что вы писали. Было очень весело их читать. Надеюсь, вам понравился такой формат. Это был экспериментальный формат, конечно же. Никто, наверное, ну, по крайней мере, мы до этого такого не делали, но спасибо вам, что вы смотрели. Я очень старалась все быстренько делать, чтобы вам было понятно и немножко вам все ускорять. Я знаю, что бывает очень тяжело. Друзья, вот мы опять разыграли нашу акционную канистру от iMall. Если вы хотите участвовать в этом классном, я считаю, что это очень классная акция, пожалуйста, заглядывайте на сайт акция.imall.ru, и там есть абсолютно все условия, и как приобрести канистру, и что с ней дальше делать. Что я вам хочу сказать? У нас запланирован на четверг стрим. Как вы думаете, с кем? Ну-ка, давайте напишите, пожалуйста, с кем вы думаете у нас запланирован следующий стрим. Ну, кто угадает? Кто угадает, тому подарю календарь РДС. Нет, это не будет Катя Седых. Аркаша уже был. Посмотрите, пожалуйста, в сохраненных в IGTV. Нет, сайта не будет, к сожалению, сайта очень мало говорит по-английски. Гоча уже был, Грини не будет, мы только с пилотами говорим. Это будет не Вова, нет, давайте еще чуть-чуть. Сайтевича не будет. Чепа, да, Кустовский, Д, наверное, Дмитрий, да? Вы угадали, это будет Чепа, совершенно верно. Мы надеемся, у Чепы сейчас немножечко там со временем вавральчик, завтра мы с ним еще раз созвонимся и надеемся, что в четверг я вас порадую стримом с Алексеем Головней прямо из Киева, будем с ним общаться, все будет по-русски, поэтому подключайтесь. Человек, который, господин Кустовский, напишите мне, пожалуйста, в директ, чтобы я вам потом как-нибудь отправила календарь. Вы его по праву заслужили, вы его выиграли. Друзья, спасибо вам большое, что вы поддерживаете, что вы смотрите, что вы действительно тратите целый час для того, чтобы посмотреть. Это очень круто. Мы чувствуем вашу поддержку. И такими темпами мы победим любой вирус и любую всякую шнягу, которая случается. И начнем сезон раньше. Начнем сезон раньше, как можно раньше. Ребята, будет стрим и с Федей Воробьевым, и, надеюсь, с Вовой Чевчаном будет эфир. И пишите еще, с кем хотите эфиры. Мы будем делать стримы, пока длится вот это вот тяжелое время, и пока не закончатся наши пилоты. Спасибо вам большое. Я вижу люди, которые пишут вопросы, вы пишете чаще всех. Спасибо вам большое, спасибо вам огромное. Ну что, стоит вам пожелать хорошего дня, наверное. Я уже пойду, мой кофеек закончился. Все, ребят, пока-пока, отличного настроения. И, пожалуйста, берегите себя, сидите дома, и это скоро все закончится. Всем пока!